பசங்களா, வெல்கம் டு Xylem Tamil 10 CBSE சேனல். நான் உங்களோட ஸ்ரீஷ்மா மேம். Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope everybody is doing fine. So இன்னைக்கு நம்மளோட சோஷியல் சாப்டர்ல, ஜியோகிராஃபி சாப்டர்ல ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் ரிசோர்சஸ் பத்தி நம்ம வந்து படிக்க போறோம். வெரி ஈஸியான சாப்டர், ரொம்ப ஈஸிடா பசங்களா. ஸோ இந்த MCQs நீங்க வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்டான MCQs ஃப்ரம் திஸ் சாப்டர். ஓகே, ஸோ யூ நோ த ட்ரில். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என் பசங்க எல்லாருமே வீடியோக்கு கீழே ஒரு ஒயிட் ஹார்ட் போடணும். ஓகே, என்ன மேம் ஒயிட் ஹார்ட்னு சொல்லிட்டு பிங்க் ஹார்ட், ஒயிட்ல ஒயிட் வரைஞ்சா நல்லா இருக்காது, ஸோ அதனால தான். ஓகே, ஸோ ஒயிட் ஹார்ட் வந்து நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஸ்பேம் பண்ணுங்க பசங்களா ஆஃப்டர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஓகே, யுவர் ஃபீட்பேக் மேட்டர்ஸ். ஸோ பசங்களா, பிஃபோர் கோயிங் இன் டு த வீடியோ, யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, அண்ட் டூ ஷேர் டூ வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல். ஓகே, ஷேரிங் இஸ் கேரிங் அப்படின்னு வேற யாரோ ஒரு வைஸ் மேன் சொல்லி. ஓகே, ஸோ பசங்களா, நம்மளோட நீட் 2026 நீட் கிராஷ் கோர்ஸ் ஜைலத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா, இஃப் யூஆர் சம்ஒன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் நீட்டில் படிக்கணும், கோர்ஸ் நீட் அதாவது கிராஷ் கோர்ஸ் வேணும், ஒரு ஐ நீட் அ ரிவிஷன், ப்ராப்பர் ரிவிஷன் வேணும் 2026, திஸ் இஸ் த கரெக்ட் டைம் டு டேக் த கிராஷ் கோர்ஸ். ஸோ அட்மிஷனுக்காக இஃப் யூ ஹாவ் எனி என்கொயரிஸ் ரிலேட்டட் டு, யூ கேன் கால் ஆன் திஸ் நம்பர் ஆஸ் வெல். ஓகே, எஸ், and you will get free notes in our WhatsApp community. So இந்த QR code யூஸ் பண்ணி நீ ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கேன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீ வந்து ஜாயின் ஆயிடுவேன் and you will get the notes. Yes, okay. ஸோ பசங்களா, ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து யூஸ்வலி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, we will be discussing MCQs from these chapters and we will also learn about அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவிலேருந்து MCQ கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த டாபிக் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம். ஓகேவா? எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஸ்டேட்மெண்ட் 1 என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, பயோடைவர்சிட்டி இன்க்ளூட்ஸ் ஒன்லி அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. விச் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் பசங்களா? ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட், ரைட்? பயோடைவர்சிட்டி இன்க்ளூட்ஸ், இட்ஸ் லைக் கரெக்ட்னு சொல்ல முடியாது, இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால அது தப்பாயிரும். ஓகேவா? பயோடைவர்சிட்டியில் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, பயோடைவர்சிட்டி அந்த ஒரு இதில் வந்து ஒன்லி அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்காங்க. இப்போ நம்ம இருக்கிற இடத்துல இப்போ நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், வில் யூ அக்ரி? நோ, ரைட்? பாக்டீரியா இருக்குது, மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது, ஆல்கே இருக்குது, நீ பார்க்குற நிறைய என்ன சொல்ல பாயல், லைக் யூ வில் சி தட் க்ரீன் கலர் திங், லைக் நிறைய இதெல்லாம் இருக்கும்போது பாக்டீரியாஸ் ஆர் எவ்ரிவேர் அப்படி இல்லை, பாக்டீரியாஸ் உனக்கு இருக்கு. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் வந்து பயோடைவர்சிட்டியில் இருக்கு. ஸோ அதனால பயோடைவர்சிட்டி ஒன்லி இன்க்ளூட்ஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் ராங். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க, மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி, விச் இஸ் ட்ரூ. மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் பயோடைவர்சிட்டி இதுல வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ரோல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது விச் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் பசங்களா? எஸ், ஆப்ஷன் ஐ மீன் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 is correct and only statement 2 is correct, option B. Okay, so we will learn something about biodiversity here. So explanation வந்து பாத்தீங்கன்னா, we share planet with microorganism. யாரெல்லாம் நம்ம வந்து ஷேர் பண்றோம்? We share planet with microorganism, bacteria, lichens, banyan trees, elephants and blue whales. So lichens na என்னதுடா பசங்களா? What do you mean by lichens? So lichens அப்படின்னா ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம்? ஸோ பிளானட்ஸ் வந்து பிளானட்ஸில் வந்து என்னெல்லாம் இட் இஸ் த பிளானட் இஸ் ஷேர்ட் வித் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ், பாக்டீரியா, லைசன்ஸ் அப்படின்னா ஆல்கே. ஓகே, ஆல்கே அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆல்கே, ஃபங்கஸ், ஆல்கே பிளஸ் ஃபங்கஸ் தான் நம்ம வந்து லிச்சன்ஸ். Okay, algae and fungus, banyan trees, elephants and blue whales. So, it's a part of biodiversity. This means biodiversity includes all living organisms, not just animals and plants, because microorganism clearly mentioned as the important part of ecosystem.
So in the points you have to keep in mind. So இது வந்து உனக்கு வந்து if you have a clear idea, okay, biodiversity na என்ன, biodiversityல யாரெல்லாம் included அப்படின்னு உனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சாலே you can make up the sentence. Okay, we share earth with many living organisms like tiny bacteria, plants, trees, animals, and even big whales. Okay, all living things including humans are part of nature and we depend upon natural systems to live. Okay, so that is the second point. Third point, nature keeps us alive. Plants, animal, tiny organisms clean the air and water and help grow food. Okay, நீங்க உங்களுக்கே தெரியும், like இந்த ஒரு food chain, like எல்லா everything, okay, even bacteria கூட. ஸோ இப்போ வந்து ஒன்றுமே இல்லை, இப்போ நீ வந்து வீட்டில் மாவு ஆட்டுவாங்க இல்லையா, ஸோ மாவு ஃபர்மெண்ட் ஆகுறதே வந்து ஒரு பாக்டீரியானால, ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் வந்து அது எல்லாமே இருக்கிறது தான் அந்த வந்து என்ன சொல்லுது, அந்த பயோடைவர்சிட்டி. அண்ட் இட் இஸ் வாட், அது வந்து நம்மளோட லிவிங் ஆர்கானிசம் இல்லாட்டி அந்த ஒரு ஹைராக்கியை வந்து ஒன்னா நிக்க வைக்கிறதே, எல்லாருமே சேர்ந்தாதான் இது எல்லாமே நடக்கும். ஓகே, if one thing is not there, the whole living and the hierarchy will get collapsed. Forests are very important. They support entire system and as the main source of food and energy for all life. Okay, clear? Yes. Next question பாருங்க. Why is India considered as one of the richest country in terms of biodiversity? Because it has most zoos, because of its unique animals only, due to its vast and diverse flora and fauna, because it imports plants and animals. Which one is the correct answer? Option C is the correct answer. Due to its vast and diverse flora and fauna. Okay. So what do you mean by this? So idhula vandu nama konjam padipoma. So due to its vast diverse flora and fauna. So flora means plants, fauna means animals, right? Plants and animals. So avangaloda vast variety of plants and animals nala, okay, India is rich in biodiversity. Explanation: India has a wide variety of biological diversity including unique plants and animals which make it one of the richest biodiversity. So flora and fauna in India adu mattum paathukalam. India is rich in plant and animal life. So India வந்து எதுலப்பா rich in plant and animal life with many unique species found across the country. India's biodiversity is vast. There are still many species that has not been discovered. So நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க, like ocean is one of the place where most discovery நடக்காத ஒரு இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is under water. Okay, under water இல்ல, under sea. Okay, ஸோ ஓஷனில் வந்து இன்னும் நிறைய இடங்கள் வந்து இப்போவும் வந்து டிஸ்கவர்ட் ஆகாமல் இருக்கிற நிறைய இடங்கள் இருக்கு. ஸோ மற்ற இடத்துல லேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ் ஆர் டிஸ்கவர்ட், பட் அண்டர் வேர்ல்டு. ஸோ நானே வந்து எனக்கு நிறைய வாட்டி லைக் ஐ வாஸ் வெரி கியூரியஸ், ஓகே, அபவுட் திஸ் ஓஷன் அதெல்லாம். ஸோ இப்போ வந்து ரீசன்ட்லி இங்கே நான் ரீல்ஸில் வந்து பார்த்தேன், there is this guy, okay, so this guy goes underwater. எனக்கு தெரியல, I don't know if it's true or what. So he goes underwater and he will just collect things which is there. So அது மாதிரி நண்டு, அப்புறமேல் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்னேக் மாதிரி இருக்கிற ஒரு விஷயம், ஸ்டார் ஃபிஷ், சீ குக்கும்பர் அண்ட் நிறைய நண்டை வந்து அவன் வந்து பிடிப்பான், ஓகேவா? ஸோ அது வந்து பிடிக்கும்போது like you can see lot of varieties of things he's என்ன பண்ணலாம், he வந்து hunt பண்றான் and he will show the price of that particular நண்டு and all. Okay, so அதனால there are like lot of things அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. இப்போ நீங்க வந்து have you seen this movie Finding Nemoல வந்து they will go literally underwater போகும்போது they will ஒரு மண்டை மேல ஒரு லைட் இருக்கிற ஒரு மீனெல்லாம் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. மேபி இட் இஸ் மேபி ட்ரூவா இருக்கலாம், இல்லாட்டி இருக்கலாம். பட் அண்டர் வாட்டர்ல வந்து ப்ரெஷர் சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ அதனால வி கான்ட் கோ தட் மச் டீப். ஓகே, ஸோ அதனால அண்டர் வாட்டர் இஸ் ஆல்வேஸ், அதாவது அண்டர் சீ இஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இன்னும் டிஸ்கவர் ஆகலை. இப்போ வந்து லேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ் ஆர் டிஸ்கவர்ட். ஓகே, அண்ட்
பட் அண்டர் சீல வந்து அவ்வளோவா டிஸ்கவர்ட். என்ன நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் அண்டர் டிஸ்கவர்ட். இட்ஸ் லைக் என்ன சொல்லலாம், இந்த மாதிரி கவர்மெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டி இல்லாமல், அது ஐம் நாட் சேயிங் தட் அது வந்து அன்டிஸ்கவர்ட் அப்படின்னுலாம் சொல்ல. பட் இருந்தாலும் தேர் ஆர் லைக் லாட் ஆஃப் பிளேசஸ் இன் ஐ ஸ்டடிட் இன் வயநாட். ஸோ வயநாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஏரியாஸ் வேர் லிட்ரலி அது வந்து கவர்மெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டி இல்லாத மாதிரி யூ வில் ஃபீல். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் நல்லா நல்லா இருக்கும்ப்பா. ஓகே, யா, எனிவேஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம எங்கே வந்தோம்? ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபவுனா ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் இன் அவர் டெய்லி லைஃப்ஸ். தே ப்ரொவைட் மெனி ரிசோர்ஸஸ் வி யூஸ் எவ்ரி டே. ஓகே, most of the points. So நீ வந்து flora fauna na plant and animals. So first thing you have to keep in mind is that நம்மளோட we are rich in this plant and animal life. Second thing is most of the places வந்து undiscovered இருக்கு. And third thing வந்து பாத்தீங்கன்னா this flora and fauna வந்து நமக்கு வந்து நிறைய resources அவங்க provide பண்ணுவாங்க, which is for our everyday use. And fourth thing வந்து பாத்தீங்கன்னா the resources are under stress mainly because people are not paying enough attention to protecting the environment. So இது நான் வந்து இப்போ லைக் என்ன சொல்லலாம், waste management. Okay, so maybe it is very இப்போ வந்து நல்லா இப்போ வந்து government is taking strong actions for that. Okay, ஸோ இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் சீன் இன் டிஸ்கவரி சேனல்லையும் அனிமல் பிளானட்லையும் ஐ ஹவ் சீன் திஸ் லைக் லிட்ரலி இந்த மீனை பிடிப்போம் இல்லையா? ஸோ மீனோட லைக் இஃப் யூ டியர் அந்த என்னடா சொல்லுவோம், அந்த ஸ்டொமக்கை கிழிச்சா யூ கேன் சி லாட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ். ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் வரது நம்ம வந்து தூக்கி போட போகுது, அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கும்போது தான் வந்து தே ஆர் ஈட்டிங் இட். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோவா வந்து அறிவில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு என்ன அது பார்க்குதோ அதை அவங்க சாப்பிட்றாங்க. ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் கன்சியூமிங்னாலவே வந்து அது அவங்களுக்கு பேட். ஓகே, அண்ட் அதை நம்ம சாப்பிட்டா நமக்கும் அது பேட். ஸோ இட் இஸ் லைக் அ லூப். ஸோ ஐ வில் பி வெரி கான்ஷியஸ். ஓகே, நான் ரொம்ப லைக் I will try to put not waste in road side la waste padana. Usually em bag la na waste. நீங்களும் அது வந்து ட்ரை பண்ணுங்கடா. Okay, next question. Which of the following characteristics of Indian Wildlife Protection Acts are correct? To make provision for habitat for wildlife, to publish list of protected species, to ban hunting to save endangered species, to include important subjects like forest and wildlife in the union list. Which is correct, pasangla? Obviously first 3 is correct, right? Only 1, 2 and 3 is correct, 4th is wrong. So option A is the correct answer. So we will learn things about wildlife protection வந்து first நம்ம வந்து படிப்போம். Okay, so you can read this is important. Conservation become necessary due to rapid decline in forest and wildlife. Rapid decline in forest and wildlife as it helps protect ecological balance and biodiversity. பசங்களா நீங்களே வந்து லைக் யூ கேன் இட் செல்ஃப் ஃபீல், ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து என்னோட வீட்டில் வந்து இப்போ முன்னாடி ஓகே வென் ஐ வாஸ் வெரி லிட்டில், ஸோ வீட்டில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து ட்ரீஸ், ஃபுல் மரம், புளி மரம், அதே மாதிரி திஸ் ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீ, அப்புறமேல் வந்து கேஷ்யூநட் ட்ரீ அண்ட் மேங்கோ ட்ரீ அண்ட் டீக், அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரீஸ் யூஸ் டு பி அரவுண்ட் இன் மை ஹவுஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து அங்கே ரோடை வந்து என்ன சொல்ல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தே ஆல் கட் பண்ணிட்டாங்க. அது எல்லாமே கட் பண்ணிட்டு நவ் இப்போ எப்படின்னா அப்படியே வந்து சூடு எடுக்கும். Literally it will be very hot inside my house. Without AC or without AC you can't stay inside. ஸோ அதுதான் வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு பேலன்ஸில் இருக்குது இல்லையா? ஸோ எவ்ரி திங் இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து அன்பேலன்ஸ்டாக ஆகும்போது இட் அஃபெக்ட்ஸ் அஸ் ஒன்லி. ஓகே, எஸ். ஸோ அதான் வந்து எக்காலஜிக்கல் பேலன்ஸ் அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி. வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் எப்போ நடந்துச்சு? 1972. திஸ் ஆக்ட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் டு ப்ரொடெக்ட் ஹேபிட்டன்ஸ் அண்ட் அண்டர்லைன் திஸ் வேர்ட், டு ப்ரொடெக்ட் ஹேபிட்டன்ஸ் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் and to respond growing demands from conservationists in 1960s to 1970s. The main feature of this act, so this point is very important.
it include creating all India list of protected species. என்ன பண்ணாங்க? Creating all Indian list of protected species, banning hunting. Okay. So second point, banning hunting, giving legal protections to habitants and controlling trade in wildlife. So இப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் is there, right? So நிறைய animals வந்து we can't hunt and we can't eat their meat. So அதெல்லாம் வந்து it comes under this act only. Okay, yeah. So creation of protected areas. The government established many national parks and wildlife sanctuaries to ensure safe zones for endangered animals. So என்ன பண்ணாங்க? Government established many national parks and wildlife sanctuaries to ensure safe zone for endangered animals. Okay. So இந்த பாயிண்ட்ஸ் நான் வந்து இந்த அண்டர்லைன் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீ நல்லா படிச்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து ஐ வில் டெல் யூ கிளியர்லி, நீ வந்து பேராகிராஃபா எழுதுனா நோபடி இஸ் கோயிங் டு ரிவ்யூ பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஃபார் ஹூஎவர் கரெக்டிங் யுவர் பேப்பர். அதுவே நீ வந்து பாயிண்டா ப்ரிசைஸா இப்போ இங்கே வந்து இப்போ இந்த ஆக்டில் வந்து அவங்க என்னெல்லாம் கொண்டு வந்த மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு நீ போட்டு அண்ட் யூ ஆர் ரைட்டிங் திஸ் மெயின் பாயிண்ட் அண்ட் இஃப் யூ காட் டைம் நீ கூட ஹைலைட் கூட யூ கேன் யூஸ் பென் அண்ட் பென்சில் அண்ட் யூ கேன் அண்டர்லைன் தோஸ் வேர்ட்ஸ். ஸோ அந்த வேர்ட்ஸ் தான், அந்த மெயினான வேர்ட்ஸ் தான் வந்து சோஷியலில் வந்து பார்ப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஓகே இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுருக்கான், ஸோ ஹீ நோஸ். That is how paper is being corrected in social. Okay, so that's what my teacher told. So அதுவே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்டா. Okay. Special animal protection projects. Specific projects were launched to protect animals like tiger, one-horned rhinoceros, Asiatic lion, snow leopard and others by providing full or partial legal protection. புரியுதா? ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இது பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபார் டைகர்ஸ், ஃபார் லியோபேட்ஸ், ஃபார் லயன்ஸ். ஓகே, அப்புறமேல் யார் ஒன் ஹார்ன்ட் ரைனோசரஸ். ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரொடெக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் வந்து அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தே டிட் இன் எதில் வந்து பண்ணாங்க? வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் இன் 1972. Clear? You have to learn this. Maybe question கேட்கலாம். Okay, it's kind of அதாவது இந்த மாதிரி ஆக்ட், இந்த மாதிரி ஆக்ட் அண்ட் நேம்டு மூவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து படிக்கணும். நேம்டு ஆக்ட்ஸ். ஸோ சம் இப்போ நாமளே வந்து நேஷ்னலிசம் இன் இந்தியாவிலே வந்து நம்ம நிறைய பேர் வச்ச என்ன சொல்லலாம், நிறைய பேர் வச்ச மூவ்மெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து படித்தோம் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Project Tiger also aimed at preserving entire ecosystem. Reason, tigers are important for maintaining balance in the food chain. Obviously, option A is the correct answer. Both A and R are true. R is the correct explanation. So, பார்த்தலாமா? So, Project Tiger. So, இதெல்லாம் very important. Project Tigerல வந்து what are the important points you have to keep in mind? Tigers are important animal in food chain. Important animals in food chain. யாரு? Tigers. Tiger number dropped from இதிலிருந்து இது dropped ஆயிருச்சு. ஓகே, by 1973 due to எதனால? due to hunting, loss of forest, fewer prey animals. Poaching was a big threat, especially for their skin, bones used in traditional medicines. Okay, India and Nepal are the home of 2/3 of the world's tiger, so they were main targets for illegal trading. Project Tiger started in 1973 to save tigers and also protect large forest areas. Very important. Okay, very very important another. So அப்போ வந்து இதுலேருந்து what is the main point you have to keep in mind? Tigers are the main important animal in the forest. So 1873ல என்னாச்சு? there is a huge drop. எதனால வந்து drop ஆயிடுச்சு? நம்பர், டைகரோட நம்பர் எதனால drop ஆயிடுச்சு? ஹண்டிங்னால. அண்ட் வந்து ஃபாரஸ்ட் வந்து கம்மி ஆகிறனால அண்ட் ஃபியூவர் ப்ரே அனிமல்ஸ் இருக்கிறனால வந்து டைகர் ஸ்டார்டட் டு டை. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து போச்சிங்னால என்னாச்சு? போச்சிங் வாஸ் த பிக்கஸ்ட் த்ரெட். ஓகே, ஸோ அதனால என்னடா ஆச்சு? ஸோ யூஸ்வலி வந்து தே யூஸ் தி ஸ்கின், போன்ஸ் ஃபார் மெடிசின். அப்புறமேல் இந்தியா அண்ட் நேபாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
2/3 of the world's tiger வந்து இந்தியாவிலையும் நேபாளிலும் தான் இருந்துச்சு. So they were main targets for illegal trade. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா Project Tiger started in 1973, save tigers and protect large forest area, biotypes. Okay, yeah. Next question, match the column 1 and column 2, choose the correct option. Okay, so this is easy. I will tell you one simple trick here. So Periyar Tiger Reserves, you know that it is in Kerala, right? Periyar. I hope you don't know the there is this song in Malayalam, Periyare, Periyare. So there is some song in Malayalam. So you can just you can connect with this Kerala. Okay. மத்தபடி இந்த சரிஸ்கா, மனாஸ் டைகர் ரிசர்வ், அப்புறமேல் இதெல்லாம் எப்படி பண்றது? So இப்போ இங்க பாருங்க, Sariska Wildlife Sanctuary. Okay, so there is this R here. First you are seeing the R. So Rajasthan. Clear. Next, Manas Tiger Reserve. You can see a here. A. Assam. So already Periyar Reserve is in Kerala. So last lerku Corbett National Park, it will be in Uttarakhand. Okay, so that will be A is 2, A2, B3, uppermale C4 and D5. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Only 4 is there, no? D is 1. Oh, wait. A, B is 2. Okay, I will do it once again. A is 2, right? Rajasthan. A is 2. Okay. B is Assam, which is 3. C, Periyar Tiger Reserve, which is 4. C is 4 and D is 1. So 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Option B is the correct answer. Okay, so அந்த மாதிரி கூட you can keep it in mind. Next question, arrange the following categories of forests in India from largest to the smallest in terms of area and choose the correct options. Obviously, reserved தான் அதிகமா இருக்கும், அப்புறமேல் தான் protected, அப்புறமேல் unclassed. So 1, 2, 3. Yes, option C is the correct answer. We'll see. Okay, forest and wildlife conservation is challenging because of managing and protecting such large areas is difficult. Yes, right. So நாமளே சொன்னோம், it is a vast area, like so அதை manage பண்றது obviously கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. Most forests in India are managed by government, mainly through the forest department. You will be hearing a lot of forest department la irundhu naanga பேசுறோம். நம்ம நிறைய மூவிஸ்ல கூட நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லையா, in the forest department அப்படின்ட்டு. So most of the அதாவது இந்தியால இருக்கிற most of the forest was maintained by government with the help of forest department. Okay, reserved forests cover half of India's forest. So பாருங்க, reserved forests cover half of India's forest land and are the most important for wildlife and forest protection. Protected areas make up about 1/3 of the forest. Protected area 1/3 of the forest and guarded against further damage. Unclassed forests are small forest areas or wastelands managed by government and private people or local communities. Different states have different types of forests. Madhya Pradesh has the most reserved, okay, forests, while Northeast and Gujarat have more unclassed forests. So Madhya Pradesh la reserved forest அதிகமா இருக்கும் and Gujaratலயும் northeastern states, okay, northeastern states la unclassed will be அதிகம். Clear? Okay, next question. Read the following statement and choose the correct option. Madhya Pradesh has the highest percentage of area under permanent forest. This is what we said, no? Yeah. Reserved forests are mainly used for tourism and recreation. Unclassed forests are usually managed by local community. This is what we learned just right now. So option 2 is wrong. Option 1 and option 3 is correct. Right? Only option 1 and option 3 is correct. So reserve, இதே same நீ முன்னாடி படிச்ச அதே தான் நீ இங்கே படிப்ப. Reserved forests are called
Reserved and protected forests are called permanent forest estates used for timber and forest protection. What is timber? Wood. Wood and forest protection. Madhya Pradesh has the largest area under permanent forest. Now, Eastern states and parts of Gujarat have many unclassed forests, mostly managed by locals and local communities. Okay, states with more reserved forests. Reserved forests எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Uttarakhand, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, and Maharashtra. Okay, states with more protected forests include Bihar, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Odisha, and Rajasthan. Clear? Yes. Next question. Other than reason, the famous Chipko movement in Himalayas was successfully resisted deforestation in several areas. Through this community afforestation campaign with indigenous species was made enormously successful. So first we will learn about what is Chipko movement and then we will come to this. Okay. So yeah, what is okay. So first we will learn about Chipko movement, then we will go and answer. Okay. So இங்க பாருங்க Chipko movement did not stop. அதோட explanation இது. First we will learn this. Local communities helps in conservation because forests are part of their life. So many people நம்மளோட முன்கால local communitiesல இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க வந்து ஃபாரஸ்ட்குள்ளார போய் தான் அவங்களோட என்ன சொல்ல டெய்லி மேபி ஃபுட்டாக இருக்கலாம், அவங்களுக்கு தேவையான லைக் விறகு எடுக்கிறதா இருக்கலாம், வுட் எடுக்கிறதா இருக்கலாம். ஹாவ் யூ சீன் திஸ் மூவி? காந்தாரா மூவியில் வந்து பார்த்துருக்கீங்களா? ரைட், காந்தாரா மூவியில் வந்து யூ ஹவ் சீன் ரைட், தட் இஸ் லைக் தே வில் கோ டு ஃபாரஸ்ட்குள்ளார போகிறதுக்கு வந்து அவங்கள ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த லோக்கல்ஸ் ஹோலி டிபெண்ட் அப்பான் காடு இல்லையா? ஸோ அதனால தான் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க கன்சர்வேஷன் பிகாஸ் forest are the part of their lives and livelihood. Examples like Sariska and Alva shows villages protecting forests by making their own rules, stopping harmful activities like mining and hunting. Okay. Chipko movement எதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? Started in Himalayan region. So Chipko movement, first Chipko movement started in Himalayan region to stop. எதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணாங்க? Tree cutting. Villagers, especially women, hugged trees to protect them from being cut. It was successful in preventing deforestation and promoting tree planting with local species. So Chipko movement, when the first thing what you have to learn, Chipko movement எங்க ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு? Himalayan regionல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. எதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? What was the main like என்ன சொல்ல motive to start this movement? They were cutting trees இல்லையா? So what the people did, women, especially women, hug the trees. Okay, trees hug பண்ணாங்க to prevent them from further cutting. So இது வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆச்சு. எதுக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ஆச்சு அண்ட் வாட் வாஸ் தி எஃபெக்ட்? எதுக்கு வந்து இது பண்ணாங்க? ப்ரிவென்டிங் deforestation and promoting tree planting with the local species. Okay. Last, beach bajao andolon. So that was like you know save the seed movement began in Tehri, okay, Uttarakhand, to protect traditional seeds, encouraged farmers to grow a variety of crops without using chemicals, helped in saving biodiversity and promoted health and natural farming. Okay, so இப்போ இது முடிஞ்சிச்சா? இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம். The famous Chipko movement in Himalayas successfully resisted deforestation in several areas. Through this community, afforestation campaign with indigenous species were made. So what is the correct answer? Yes. Option A is the correct answer. Both assertion and reason is correct. Okay. So Chipko movement did stop. அவங்க வந்து did stop என்ன the deforestation stop பண்ணாங்க, promoted community planting native trees, making afforestation efforts very successful. So the reason is correct, the explanation. Next question. Read the following statement and choose the correct option.
Joint forest. So we will learn what is joint forest. Joint forest என்னன்னு பாப்போமா? Okay. What is joint? இது ரொம்ப important ஆனது பசங்களா. Joint forest management, JFM. So joint forest management started எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? 1988ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? ஒடிஷால ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க to involve local people in protecting and improving damaged forest. Okay, so chipko movement was எதுக்கு? Cutting trees க்கு. இப்போ வந்து joint JFM வந்து எதுக்கு பசங்களா? Protecting and improving damaged forest. எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? ஒடிசால ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க in 1988. Village groups helps protect forest. In return, they get benefits like forest produce and share in timber. Village groups வந்து என்ன பண்ணாங்க? Help பண்ணாங்க. In order, அவங்களுக்கு what was the benefits? Forest products and a share in timber was given. JFM works on trust and teamwork between forest department and local communities. So அவங்க வந்து யாரெல்லாம் வந்து இந்த JFM மூவ்மெண்ட்ல இருந்தாங்க? Forest departmentum local communities were there. Okay, people must be a part of forest decision and development should be good for both people and nature. So அந்த ஒரு இதுல தான் அவங்க வந்து முன்னேறி போயிட்டு இருந்தாங்க. There is a still need for more progress to give local people more power in forest and resource management. So we'll go to the question. Okay, joint forest management started formally in India in the year of 1988, which is correct, right? 1988 in Odisha. Local communities have no role in protecting and degrading the forest under JFM. It's not true, right? அவங்களுக்கு வந்து ரோல் இருந்துச்சு. Odisha was the first state to pass resolution for JFM, which is also correct. JFM gives local communities no benefits from the forest, which is also wrong. Okay, so the answer is option 1 and 3. Option 1 and option 3. இது ரெண்டுமே தப்பு. Like local communities forest department together hand in hand வச்சு அவங்க வந்து they started this movement. இல்லையா? So எதுக்கு? To protect and to improve damaged forest. So by doing this, the people will get the benefits from forest products இருந்தும் and they will get a good share in timber. Okay, so that was the deal. Next question. What are sacred groves? Sacred groves. Okay, so next question. What are sacred groves? Pasangla, what was sacred groves? Small patch of forest which were maintained by the locals, right? Parks created for tourism. No. Forest cleared for farming. Kadayadu. Next, forest patches. Adu paathaale neenga vandu solnu, it is sacred groves. Preserved due to religious beliefs. Government managed timber zone. Kadayadu. Okay, so option C is the correct answer. Points to remember paklama. Sacred groves or species, mahua and kadamba trees, tamarind and mango trees, people, banyan trees, macaws and langoose, blackbird, nilgai, peacock. So these were the things you can see. Like you can see a mini biodiversity in the sacred groves. Okay, there will be rare plants, rare trees, rare species. It is also helps to the underground water hold பண்றதுக்கு sacred groves plays an important role. Local communities, Mundas and Santals in Chota Nagpur region, tribals of Odisha and Bihar consider sacred groves. Many parts of India around temples across the India, Bishoni villages in Rajasthan. Okay, so the explanation paklama, sacred groves are patches of forest. Patches of forest that have been protected by local communities due to their spiritual and religious significance. These areas are left untouched as a part of traditional and nature worship. So that's it. Okay. So இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் பசங்களா. So I hope you had you got the new questions. இதுல வந்து எனக்கு I didn't thought like என்ன சொல்லலாம், எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். இஃப் யூ ஹாவ் சம் நாலேஜ் அபவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், நீங்கள் அனிமல் பிளானட் இல்லாட்டி டிஸ்கவரி சேனல் பார்க்குறவங்களா இருந்தாலே யூ வில் கெட் சம் பாயிண்ட் அண்ட் யூ கேன் ரிலேட் அண்ட் யூ ஹாவ் த லாங்குவேஜ் அண்ட் யூ கேன் ரைட் இன் யோர் லைக் ஓகேவா. ஸோ அதனால சம் பாயிண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டு கீப் இன் மைண்ட். ஸோ அதனால அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, கிளியரா? எஸ். ஸோ நோட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து
வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் கிடச்சிரும். ஸோ அதுக்காக நம்மளோட QR கோடை என்ன பண்ணிக்கோங்க, ஸ்கேன் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பசங்களா. And that's it for today. And I will see you on the next session. Bye bye and take care.